Okay, hello students. Now we will discuss the box model in CSS. So box model nothing but layouts of that HTML element. See guys, first I am taking as a 11810 box model in CSS. Okay, this box model like all HTML elements. You can take some points. All HTML elements can be have can be considered as a boxes, or else you can take can be considered as a boxes. Suppose you are taking as one h1 tag or as paragraph tag or as image or as it may be anything. సో యావది ఒక హెచ్టిఎంఎల్ తీసుకున్నాను మీరు ఆ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది బాక్స్ లాగా కన్సిడర్ అవుతుంది. సో సేమ్ సో ఇన్ హియర్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ box model is used to design and layouts of the HTML elements guys. Okay, so here what are all those we will discuss here. So like here we have padding. First I'll come to here content, first one, second one, that is the padding, and further you can take points here apart from doing like this. Content, padding, we will discuss what is that, what the purpose of using that one. Margin. Okay, further before margin there is a one thing called border, then further that is a margin. So these are all the properties having box model guys. So this is look like a, for example I am taking as one HTML element, just a minute. Think network is not connected, just a moment guys. Okay, click on that connect. So if you want to draw some charts, you can do like this. So here I am taking as a CSS box model. Just create save as mind.
Okay, suppose I am taking as a one simple, this is a, you think, consider this one is a an HTML element like that. For example, you can consider this is a h1 tag, h1 tag, and consider this one. So this one having both height and width. Okay, so inside that text I am writing some text here. Hello, this is heading one. You can do like this. This is heading one. This is the content, guys. While doing like this is the content. So you can choose this is the content. So inside this content అనే మనం చేసాం చూడండి. HTML element h1 లోగా ఇలాగ రాసాము text. It takes like this, and while cooking this one, just a minute, I will give one thing called that's the or else do one thing, guys. Means actually that's not working. I'm writing here by giving it epic pin. Okay, see, suppose this is a one h1. Okay, h1 అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం. Yeah, you can take one HTML element. So inside that HTML, I am taking as a hello word and talking. Hello word. So while consider this one, this is the space between content and border. Consider this one is a border. That is called as a padding. That's called as a padding. Padding. Okay. So this entire part we call as a one margin actually. With some shadows is there. Border and consider చేసుకోండి. You can add some textures like this. So this is a border. So in thickness చూడండి, this is entire part we call as a border, guys. Border, this one. So here I'm writing, consider this is the border, the space between padding, this space between padding and margin. Outside that is the margin, like I am taking as a border. You need to write clean గా రాసుకుంటే border. So further here we have at the end of that line, that is the margin, guys. This is the margin. So actually we consider this one is the outlook అంటే edge of the browser, end of the browser. So outlook అంటారు దీన్ని. The space in between చూడండి,
the space between border and outlook, that is called as a margin. This is the margin, guys. So while come to this hello world is there, na? This hello world we call as a content. The space between content and border, that is called as a padding. The space between padding and margin చూడండి, margin లో padding, దీని బిఫోర్ ఏం స్పేస్ ఉందో ఆ స్పేస్ ని we call as a border. సో ఇలాగా మనకి each and every element, it may be not only this one as while consider this one as which one, so or else div ఏమైనా తీసుకోండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ మనకి స్టార్టింగ్ HTML క్లాసెస్ ఇంకా 50 HTML యూజ్ చేసాము, ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసాము. ఆ ప్రతి ఒక్క HTML ఎలిమెంట్ ఇట్ విల్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ బాక్స్ మోడల్, మీన్స్ ప్రతి ఒక్క దానికని బాక్స్ మోడల్ అప్లై అవుతుంది, లేఅవుట్స్ కని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు లైక్ దిస్. This is a simple diagram for that one. So I am taking one example, guys. Say example, I am taking box model dot html. Okay, here I am taking HTML boilerplate. Okay, here boilerplate lo same as it is I am taking h1 అనే ట్యాగ్ తీసుకుందాం, hello world, సేమ్ వాడే ఉంది hello world. Okay, okay, see guys, this is the page. Here I'm taking as an inline CSS. Okay, in the part of this one directly target that h1, it target first I am directly taking as a border properties. ఇప్పుడు చూడు, మీకు మీరు అప్లై చేసినా చేయకున్నాను దీనికి border అప్లై అవుతుంటాయి బాక్స్ మోడల్. యూ కెన్ చెక్ ఇట్, ఇన్స్పెక్ట్, దెన్ టేక్ ఎ మౌస్ ఓవర్, సీ దిస్ ఇస్ ద కంటెంట్. ఇక్కడ ఏముందో దిస్ ఇస్ ద కంటెంట్ అండ్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది లైన్, సమ్ ఎడ్జ్ ఇస్ దే, దట్ ఈస్ ద border అండ్ దిస్ ఇస్ ద మార్జిన్. సీ ఎల్లో కలర్లో ఏముందో దాన్ని మార్జిన్ అంటారు ఇలాగా. సో హెచ్ అండ్ ఎవ్రీ బై డిఫాల్ట్ ఇలాగ అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. So you need to check it. So before going to that example, you need to take some definitions for that one. Content. So here content nothing but text inside that element. The content of the box is the content of the box. The content of the box where text and images. It may be text avundachu or else images appear. This one guys. Further, padding. Padding nothing but the space between content and border, that is called as a padding. This padding is transparent, actually visibility ఉండదు, transparent format లో ఉంటుంది. Transparent guys. Transparent. Further, border, the space between or the space around the or space between padding and margin. It's called as a, this is the border is, this is visible guys, we can visibility చేయొచ్చు. But while come to margin, this is a space between outside the border and outside and space between outside or outlook, can take outlook and the border.
and the border and border అలాగే తీసుకోండి. The margin is transparent. This is also transparent guys. See, suppose ఓన్లీ బార్డర్ ఒకటే విజిబిలిటీ ఉంటుంది, యూ కెన్ చెక్ ఇట్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బార్డర్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేద్దాం. యూ నీడ్ టు టేక్ బార్డర్ స్టైల్. ఈ బార్డర్ స్టైల్లో యూ నీడ్ టు పాస్ బార్డర్ స్టైల్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ వీఆర్ గివింగ్ సాలిడ్ అప్లై చేస్తాం. సి బార్డర్ స్టైల్ సాలిడ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ border thickness, nothing but width, border width. You need to apply 5px కావాలంటే 5px like this with thickness ఇది. సో ఓన్లీ border టాప్ లెఫ్ట్ ఇలాగే కావాలంటే యూ కెన్ అప్లై border టాప్ border లెఫ్ట్ అలా కావాల్సిన అప్లై చేయండి guys. border టాప్ స్టైల్ ఓన్లీ టాప్ కలర్ టాప్ మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ టు డౌన్. సో బట్ బాటమ్ ఏమైనా కావాలంటే యూ నీడ్ టు అప్లై బాటమ్. సో యూ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్ గైస్. బాటమ్ విడ్త్ కదా, యా బాటమ్ విడ్త్ 5px. సారీ, దట్ ఈస్ ద టాప్ విడ్త్. ఓకే, దెన్ ఫర్దర్ border bottom border style solid ఇస్తున్నా. సాలిడ్ ఎందుకు సార్ సాలిడ్ థిక్గా ఉంది, టాప్లో ఉండే లైన్ ఫుల్ మీన్స్ టాప్ ఉండే లైన్ థిక్గా ఉంది, డౌన్ లైన్ థిక్ లేదంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ విడ్త్ ఫర్ ది డౌన్. బాటమ్ లైన్కి ఇవ్వలేదు కాబట్టి అలాగా ఉంది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టైల్ ఇయర్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఇస్ దేర్. యూ కెన్ టేక్ డాష్ ఆల్సో. డాష్ గైస్ ఇలా కావాల్సిన రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఫర్దర్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ border left style. Here I'm taking is a border left style. Dotted, you can take dotted. Yeah, see, this is a dotted. Dash is different, dotted is different. So niki daniki thickness increase cheyalante you can increase that one. Border left width apply 5px, then you can see dotted laga vastundi. So here you can apply this one also. Border what is that, bottom thickness, bottom thickness, that is the 5px guys. See, like so where is that left is right is not there, you can apply right side also. See here right side kani మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. it comes under left side, left already అప్లై చేసాం. so apply border here, border right style. ఒక్కొక్క దానికి ఒకటి సపరేట్గా మీరు అప్లై చేయొచ్చు. ఈజ్ దేర్ డబల్ ఈజ్ దే సి గైస్. సో దానికని మీరు హైట్ కొంచెం విడ్త్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. యూ కెన్ అప్లై ది విడ్త్. జస్ట్ ఎ మినిట్ గైస్. ఓకే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. హియర్ యూ కెన్ అప్లై ది border right thickness, nothing but border right width. I am taking as a 5px like this. You can apply like this also. Suppose instead of doing like this itla separate ga kaakunda okay దీంట్లోనే అప్లై చేయాలంటే you can directly apply border take border, this is the thickness, then border style is the solid, then border color is a black. సో ఇలాగా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, బార్డర్ టాప్ కలర్ సపరేట్, బార్డర్ విత్ బాటమ్ కలర్ సపరేట్గా కావాల్సిన మనం డిజైన్ చేయొచ్చు. బై డిఫాల్ట్ మీరు కలర్ ఇవ్వకున్నాను టెక్స్ట్ కలర్ ఏముందో అది తీసుకుంటుంది. సో హియర్ ఐమ్ అప్లైయింగ్ కలర్ రెడ్. ఓకే, సీ గైస్. సో హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ 5px. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది border. ఓకే, ద border is the space between
this is the content and border, that is called as a padding. See, suppose I am taking as a padding here. See guys, padding top అని ఇస్తాను. Take padding top 10 px. You need to pass in pixels on a pass చేయండి. See, that is the space between, this is a text and border, this is a space. సో ఇలాగా మనకి బార్డింగ్ padding top, padding left 20 px, then padding bottom 20 px. You can apply like this also. See, so ఇది స్పేస్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. See, this is a space. ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ వరకు యాక్చువల్లీ, where is that one? Here I'm removing this entire pod boys. So this is a space. ఈ స్పేస్ ని మనం we call as a padding. This is a space. సో ఇలాగా మీరు టాప్, లెఫ్ట్, బాటమ్, రైట్ ఇలా సపరేట్ గా ఇవ్వచ్చు. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ గివ్ ఇన్ సేమ్ ఒకే దాంట్లో కావాల్సిన ఇవ్వచ్చు. ఆర్ఎల్స్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి యూ కెన్ ఫార్ 60 px సప్లై బికాస్ దెర్ ఇస్ సో మెనీ టెక్స్ట్ ఇస్, సో దట్స్ వై మీకు విజిబిలిటీ లేదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్ టేక్స్ 4 lines ఆఫ్ కోడ్ కదా, అట్ ది సేమ్ ఒకే వాల్యూలోనే ఇవ్వచ్చు. బై టేకింగ్ ఇస్ అ ప్యాడింగ్ అని ఇచ్చేసి గివ్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అ 10 px or else 50 px ఇద్దాం. It consumes the top second value. I am passing 30 px. That's the right side. Bottom watches I am taking as a 10 px. Bottom 10 px. Left is the 50 px guys. See, so it will consume clockwise direction lo meeki consume avutha untundi like this. Here I am doing like this guys. See, top ninka ikkada varaku it will consume the 50 px. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏం పాస్ చేస్తున్నా, దట్ ఈస్ అ 50 px here. దెన్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్ ఆర్ దిస్ ఈస్ ద టాప్. రైట్ విల్ కన్జ్యూమ్ ది ఇయర్ టు దేర్ సంథింగ్ వాల్యూ 30 px అని కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ బాటమ్ ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ ది 10 px గైస్, ఇలాగ 10 px. వైల్ కమ్ టు లెఫ్ట్, దిస్ ఈస్ ద 50 px. సో ఇలా కావాల్సిన మీరు పాస్ చేయొచ్చు అట్ ఏ టైం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ప్యాడింగ్ టాప్, లెఫ్ట్, బాటమ్, రైట్, you can pass 4 values by taking a padding. So ilaga cheyochu. Suppose top bottom same, then left right is the values ane same in case ival anukunte you can do like this also. Elaga ante see px. So it takes top bottom is a 50 px, top bottom is a 50 px, this is the left and right is a 30 px. So ilaga manaki ఈ టాప్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏం పాస్ చేస్తారో అది టాప్ బాటమ్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. టాప్ 50 px, బాటమ్ 50 px. దెన్ ఇయర్ దిస్ ఇస్ ఇన్విజిబుల్, ఎందుకంటే మనకి కలర్స్ ఏం అప్లై చేయక్కర్లేదు ప్యాడింగ్ కి, ఈ స్పేస్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది కదా, ఇన్విజిబుల్, అందుకే ట్రాన్స్పరెంట్ అని అప్లై చేయాలి. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ అ ట్రాన్స్పరెంట్. ప్యాడింగ్ ఇస్ అ ట్రాన్స్పరెంట్. border is visible, so that's why this is visible by taking a colors. Okay, then for the last one, margin. See guys, margin also invisible, you need to apply margin top. See, the space between outline is edge then border, this is called as a margin. Ee margin and consume avutundi, so like this. So after that I am taking as a margin left 50 px apply chedam. See, margin left 50 px, then here I am taking as a margin right 50 px. See guys, you can do like this also. Ilaga also na apply cheyochu, bottom kani apply cheyochu, by default apply avutundi, there is some space kada, so andike. So here I am taking as a one more oka div teeskondi, there you can apply div. Inside that I am taking as a duplicate text. Okay, so now I am taking as a margin bottom. Ippudu idea vastundi chudandi, margin bottom 50 px. See, here to there it consumes the 50 px guys. You can do like this also. So apart from doing like this, instead of doing same మీరు padding ఎట్లా అప్లై చేసుకోరో entire margin details, so we can apply this same line. Like 50 px is the top, right is the 30 px, then bottom is the 10 px, then at the last 40 is the left px, left margin. This is the top margin, first value, second value 30 px is the left, bottom 10 px, then at the last value వచ్చేసి left margin అనేది ఇట్లా అప్లై అవుతుంది.
సో ఇన్ కేస్ అన్ని సైడ్స్ ఒకే అప్లై చేయాలంటే యూ కెన్ గివ్ డైరెక్ట్లీ సేమ్ 100 అని ఇచ్చామని ఇచ్చారనుకోండి, ఎంటర్ టాప్ లింక్ 100, రైట్ లింక్ 100, లెఫ్ట్ లింక్ 100, దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ లెఫ్ట్ లింక్ 100, రైట్ లింక్ 100, బాటమ్ లింక్ కానీ 100 వాల్యూస్ అనేది మనకి కన్జ్యూమ్ అవుతుంటాయి ఒకే వాల్యూ ఇస్తే. సేమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ప్యాడింగ్ కానీ సేమ్ వాయిస్. సే సపోజ్ హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ ప్యాడింగ్ 50px అనే పాస్ చేస్తున్నాం. సి టాప్ లింక్ 50, రైట్ లింక్ వాట్ ఈస్ దట్ రైట్ లింక్ అను 50 అవుతా ఉంటుంది, బాటమ్ లింక్ 50, దెన్ లెఫ్ట్ లింక్ కానీ 50 అవుతుంది. ఇక్కడ ఇలాగా యూ కెన్ డూ అప్లై ది ప్యాడింగ్ ఆల్సో. ఇలా కావాల్సిన మీరు అప్లై చేయొచ్చు ప్యాడింగ్, యువర్ విష్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది బార్డర్ వాల్యూస్, ప్యాడింగ్, దెన్ మార్జిన్. Okay, so apart from this, here we have border radius properties. Border lone further we have border radius. So ikkada chudandi border radius left. Here I am taking as a idi curve apply cheyadaniki we use the border radius, guys. See ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ పార్ట్ ఓన్లీ బార్డర్ రేడియస్ టాప్ లెఫ్ట్ లో, దిస్ ఇస్ ద టాప్ లెఫ్ట్, టాప్ రైట్. టాప్ లెఫ్ట్ లో ఏమవుతుంది మనకి 50px అప్లై అవుతుంది లైక్ దిస్. సపోజ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీన్స్ రైట్ సైడ్ కావాలంటే టాప్ రైట్ బోర్డర్ టాప్ రైట్ px, here you can apply 50px. See you can apply like this. After that border bottom left px, that is the 50px like this. After that border bottom రైట్, బాటమ్ రైట్ 50px. ఇలాగా మీరు అప్లై చేయొచ్చు, ఇలా కావాల్సిన అప్లై చేయొచ్చు. మీకు నో సార్ ఓన్లీ అండ్ టాప్ బాటమ్ మటుమే నేను అప్లై చేస్తాను అంటే యూ కెన్ కమెంట్ దిస్ వన్. సో సే కెన్ ఓన్లీ బై టేకింగ్ దిస్ వన్ లెఫ్ట్ టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటమ్ లెఫ్ట్. సో ఇలాగా మీరు బాటమ్ లెఫ్ట్ వద్దు బాటమ్ రైట్ కావాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. సే bottom right. So after that this is entire thing, that is the border radius form. Guys, apart from doing like this entire part మీరు ఏమైనా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను border radius, so it takes 4 lines of code కదా. So directly you can pass border radius, guys. Border radius here you can pass 50px, then 0px, then 50px, further 0px. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు ఫస్ట్ 50px ఏం పాస్ చేస్తాను టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్, సెకండ్ ఏం పాస్ చేస్తాను దట్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్ టాప్ రైట్. సో సెకండ్ వన్ అట్ ది వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ 50px ఏం పాస్ చేస్తాను దిస్ ఇస్ ద బాటమ్ రైట్, అంటే ఇట్లా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అట్ ది లాస్ట్ వచ్చేసి 0px దిస్ వన్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, గైస్. సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ పాస్ 2 values if I wish. సో ఇలా కావాల్సిన మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ యువర్ కన్వీనియంట్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దిస్ డూయింగ్ 2 parts యూ కెన్ పాస్ ఇన్ 50px. ఇలా కావాల్సిన మీరు 50px ఏమైనా పాస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇలాగా డైరెక్ట్గా మనకి ఏమవుతుంది అంటే 4 sides కానీ ఆక్యుపై చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇలా. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్ కేస్ నువ్వు పర్సంటేజ్లో కానీ పాస్ చేయొచ్చు యాజ్ యువర్ విష్. బై డూయింగ్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి కంప్లీట్ సర్కిల్ మాదిరి, సర్కిల్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే బికాస్ హైట్ అండ్ విడ్త్ వీఆర్ నాట్ సెట్టింగ్, సో దట్స్ వై ఐ థింక్. సో బై డిఫాల్ట్ హైట్ అండ్ విడ్త్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే వీఆర్ నాట్ సెట్టింగ్, ఓకే. సో యూ నీడ్ టు సెట్ ది హైట్ అండ్ విడ్త్ దట్ వన్ బికాస్ హియర్ వీఆర్ డూయింగ్ వన్ థింగ్, దట్స్ ద పేడింగ్ అప్లై చేస్తున్నాం, అందుకే 50px ప్యాడింగ్. సో దట్స్ వై యూఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ లైక్ దిస్, గైస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ కమెంటింగ్ దిస్ వన్, ఎంటైర్ పార్ట్ కమెంట్ చేద్దాం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు సెట్ ది హైట్ అండ్ విడ్త్. హైట్ అండ్ విడ్త్ సెట్ చేస్తేనే మనకి కొంచెం విజిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు సెట్ ది 100px, దెన్ సెట్ ది విడ్త్ 100px. వెరీ దట్ బార్డర్ అప్లై చేసుకోకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే బికాస్ బార్డరే కదా విజిబిలిటీ ఉండేది. సో దట్స్ వై హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ దిస్ అ బార్డర్ 5px సాలిడ్ బ్లాక్. సర్కిల్ షేప్ లో వచ్చేస్తుంది ఇలాగా. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్, గైస్, యాజ్ యువర్ కన్వీనియంట్. యూ కెన్
you can do like this. Okay, this is the thing actually. After that, this is the entire part is the border radius properties. I commenting this one. So comment, you need to text here, what is that, hello, while only you need to do one thing, one more task here. Where is that border? I before one border icham, you need to uncomment lo undi uncomment cheyandi. Okay, border is there. Apply padding. I think this is the padding. You need to comment this code. Okay, further where is the margin is there na, margin directly we are giving this margin, actually 100% anta apply chedam. Okay, good. Further, so you need to top, or else you can take, where is that border radius is there now, you need to apply the border radius here guys. So while doing this one, okay, border radius ilaga apply chedam here. Apart from doing like this, you need to apply 0px, yeah, ilaga apply chedam. Okay, this is a style. So in that border properties, actually border radius atla apply chesaru, you can use the box shadow. Box model ana, here we have box shadow. Ee box shadow la kani meeru you need to pass values. That's the same text properties, text shadow ki elaga apply chestaro, you need to pass the 3 values here. See, the text shadow is already completed. So this is the first one 5px em pass chestunamo, that is the left side of the box shadow. ఇక్కడ ఏముందో ఎడ్జ్ ఇంకా ఇక్కడగా 5px అనేది మూవ్ అవుతుంది మనకి. See, move. Then top ఇంకా 15px షాడో అప్లై కావాలంటే you can apply 15px like this. This is the opacity of that color, and third one వచ్చేసి color guys. So you can apply like this also, or as further I am taking as a 5px అని తీసుకున్నాం. ఏమవుతుంది, actually this is same, actually there is no changes here. So you need to pass 15 here. So కొంచెం డిమ్ అనేది కనపడుతుంది, there is no changes actually. సో ఇలాగా మనకి ఇలా కావాల్సిన అప్లై చేయొచ్చు, అంటే మీన్స్ చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ 2 more thing is there నా. సో అందుకే ఎంటైర్ పార్ట్ అనేది చేంజెస్ అవుతుంది మీకు ఇలాగా. సే సో 4 sides కానీ కలర్ కావాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. 4 values కానీ పాస్ చేయొచ్చు యాజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీకు ఎట్లా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అలాగా రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ పాస్ కలర్ ఎస్ రెడ్ అనేది పాస్ చేయండి. సో ఇలా కావాల్సిన మీరు పాస్ చేయొచ్చు యువర్. Then further guys, the one more thing is in box shadow అవుతానట్లే there is a box size is there, అంటే means in case మీరు box size ఏమైనా మార్జిన్ ప్యాడింగ్ ఇవి ఏమైనా సెట్ చేసుకోకపోతే బై డిఫాల్ట్ సైజ్ ఏముంటుందో అది సెట్ అవుతుంది. లైక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ అ బాక్స్ సైజ్, బాక్స్ సైజింగ్. సో ఈ బాక్స్ సైజింగ్ బార్డర్ బాక్స్ అంటే బార్డర్ ఎంత ఉందో అంత సైజ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు హైట్ విడ్త్ ఇకపోతే దాని బార్డర్ ఎంత ఉంటుందో అంత కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా మీరు అప్లై చేయొచ్చు యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో వైల్ కమ్ టు బార్డర్, వేర్ ఇస్ దట్ బార్డర్, యా హియర్ బార్డర్ మనకి మీకు చూపించాను. వాట్ ఈస్ దట్, సాలిడ్ ఈస్ దేర్, దెన్ డబుల్ ఈస్ దేర్, double dotted is there, see like this dotted, then double is there, see ఇలా కావాల్సిన మీరు అప్లై చేయొచ్చు డబుల్. సో కలర్ అనేది కొంచెం టర్న్ ఆన్ దట్ గ్రీన్, సీ గ్రీన్ కానీ మీరు టర్న్ ఆన్ చేసి మనం చేయొచ్చు ఇలా ఎలా కావాలంటే అలాగా యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ guys. సో యూ కెన్ డూ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. Okay, so for the text align center కావాలంటే we have text properties is there na, see text align center directly it will comes under text properties లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. టెక్స్ట్ కానీ షాడో కావాలంటే you can apply the color for the shadow, like take a text shadow,
text shadow. Here you need to pass 4 values, same 5px 5px. Apply the color is a black here. Default black తీసుకుంటుంది. Your wish, you can choose anything. So can apply agenda. See, ఇలా కావాల్సిన మీరు అప్లై చేయొచ్చు as per your requirement. This is the completely border and box model. So need to kept this one as what is not text, that is the border radius. So border lane further having border radius, then border size, guys. So remember these things. Actually this is a very important. So you need to take values. I mean, so that is the thing. ఒకటి వచ్చేసి padding top, second one padding bottom, padding right, then apply padding left values. Or at the fourth one shortcut you can use the, sorry, that's the fifth one, padding directly. Here you need to pass values, single value pass cheyochu, dual value, or else 4 values మనం pass చేయొచ్చు like this. So in border same as it is, border top is there, border bottom is there, border left is there. This is already completed, guys. Then border right. So apart from doing this, you can pass shortcut key, that is the border. Okay, so this is the border, and here we have some other things called, here we have border style, then here border width. Okay, so apart from doing this, మనకి ఎట్లా కావాల్సిన మీరు పాజ్ చేయొచ్చు. border top width ఇలా కావాల్సిన మీరు అప్లై చేయొచ్చు. border style, border thickness, then border color is there actually. బోర్డర్ కలర్ కానీ అప్లై చేయొచ్చు ఇలాగా. సో ఇలా కాకుండా సార్ సపరేట్ గా అప్లై చేస్తాను మీన్స్ టాప్ దీస్ వాల్యూస్ మళ్ళీ మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. లైక్ ఎలాగంటే యూ కెన్ థింక్ బోర్డర్ టాప్ స్టైల్ యూ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్ ఆల్సో. సో ఎలాగా అంటే సి సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ వన్ మోర్, you can take div is there na. Okay, target that div directly, means paragraph already is there, target that div. Here you can apply border top, see top width to top left, color ఇవి ఎప్పుడు వర్క్ అవుతాయి. సి కలర్ ఇచ్చాం స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్, ఎందుకంటే బార్డర్ స్టైల్ ఇస్తే మటుమే వర్క్ అవుతాయి ఇవన్నీ. బార్డర్ టాప్ స్టైల్ సాలిడ్ కావాలంటే సాలిడ్, ఇలా మీరు అప్లై చేస్తే మటుమే గాయ్స్ మీకు వర్క్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. border left, border what is the top thickness, nothing but width, border top width I am taking as a 5px like this. Okay, see, so ilaga you need to pass 3 values. So manaki
different values వస్తాయి. టాప్ వస్తాయి, టాప్ కావాలంటే టాప్, బాటమ్ కావాలంటే బాటమ్, లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలంటే ఆర్ఎస్. సో ఆర్ఎస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పాస్ 4 sides కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ బోర్డర్ స్టైల్ అని ఇచ్చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్. సో యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. సో ఫర్ ద here we have top. Yeah, this is the top. I'll come to bottom. Bottom, bottom. Then you can take left, this is also left, only left side apply avutundi. Then here also left, okay. Next color, right, as I think something is missed here. Okay, this is the bottom color. So ilaga, so top away color style with color ఇలా ఇవ్వచ్చు, ఆర్ బాటమ్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఫర్దర్ ఇలా ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇలాగా కావాల్సిన. సో యూ కెన్ అప్లై లైక్ దిస్ ఆల్సో. Then right, you can pass right. So here you can pass, here also you can pass. So ilaga మీరు వాల్యూస్ అనేది పాస్ చేయొచ్చు, యువర్ విష్. సేమ్ బార్డర్ విత్ బార్డర్ రైడ్ ఇలా కావాల్సిన, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ లైక్ దట్ ఆల్సో గైస్. రిమెంబర్ దట్ వన్, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. I mentioned here. Okay, this is the example, optional, your wish. These are all optional. So RS direct గా కావాల్సిన మీరు ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు, యువర్ విష్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది బార్డర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బార్డర్ రేడియస్ ప్రాపర్టీస్ ఇది. బార్డర్ లోనే మళ్ళీ బార్డర్ రేడియస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కంప్లీట్ బార్డర్. నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ద I think X na. Okay, so border radius. Border radius, guys. Okay, in that border radius, సో మనం బార్డర్ రేడియస్ ఇచ్చేసి పిక్సెల్స్లో పాస్ చేయొచ్చు, యువర్ విష్. మీన్స్ కర్వ్ ఆఫ్ దట్ బాక్స్. అదర్వైజ్ అంటే మీకు యూ కెన్ యూజ్ బార్డర్ టాప్ రేడియస్ కావాలా, టాప్ రైట్ రేడియస్, టాప్ లెఫ్ట్ రేడియస్, టాప్ బాటమ్ రేడియస్ సపరేట్గా కావాలంటే వీఆర్ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ హియర్, వెరీ గుడ్. సో ఇలాగా యూ కెన్ చూస్ దట్ వన్ ఆల్సో. అది కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు గైస్, యాజ్ యువర్ ఎట్లా రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అలాగా యూ కెన్ డూ. జస్ట్ ఎ మినిట్. So you need to comment these two things actually. And why? Okay. So you need to copy the center part. Right. So then I am kept it here. Separate apply cheyalante you need to do like this. This is the remember. So you can apply things like this. Okay, these are all about
border properties, and I'll come to margin. Here we have first one, margin top, margin bottom, margin left, margin right. So these all things, or else you can pass the file margin directly, margin. సో డైరెక్ట్గా ఇలా కావాల్సిన పాస్ చేయొచ్చు. అది లాస్ట్ వన్ థింగ్ వచ్చేసి ద వాల్యూ యూ కెన్ పాస్, దట్ ఈస్ ద బాక్స్ షాడో. బాక్స్ షాడో ఒకటి, దెన్ బాక్స్ సైజ్, బాక్స్ సైజింగ్. సో బాక్స్ సైజింగ్ అండ్ బార్డర్ బాక్స్. సో ఇవన్నీ మనం వాల్యూస్ అనేది ఇలాగ ఇస్తాం. యూ క్యాన్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఇన్ బాక్స్ షాడో యూ నీడ్ టు అప్లై ది టోటలీ హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఆర్ 4 values apply చేయండి. No need to use this one actually. Yeah, that's optional. 4 values, that's enough. It's considered as 4 values. So ఇలాగ డిస్ప్లే అవుతుంది. Remember that one. Okay. This is all about box model. You need to practice on, because box model is a very very important. So alignment to layouts అంతా సెట్ చేయాలంటే మనకి బాక్స్ మోడల్ ఇంపార్టెంట్ ఉంది. You need to complete this part. These are all the comes under box model. Okay. Thank you guys.